পাকিস্তান তাদের হাতে থাকা অ্যাটম বোমা পাঠাচ্ছে বাংলাদেশে। আর বাংলাদেশ যদি সেই অ্যাটম বোমা এপার বাংলায় অর্থাৎ কলকাতায় নিক্ষেপ করে, তাহলে তো কলকাতার নাম নিশানা পুরোপুরি মুছে যাবে। এই সম্ভাবনার কথা ভাবলেই গা রীতিমতো শিউরে ওঠে। তবে শেখ হাসিনার বাংলাদেশ ত্যাগ এবং পরবর্তীকালে মোহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর বাংলাদেশ যেদিকে এগোচ্ছে, তাতে কিন্তু এই সম্ভাবনা প্রবল হয়েছে। একবার ভাবুন যে বাংলাদেশের স্বাধীনতায় ভারতের বড় অবদান ছিল। ভারতীয় সেনা পাশে না দাঁড়ালে ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে জয়ী হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠন সম্ভবই হতো না। সেই ভারতবর্ষ এখন বাংলাদেশের কাছে শত্রু দেশ হয়ে উঠেছে, আর বন্ধু দেশ হয়ে উঠেছে ভারতের শত্রু দেশ পাকিস্তান। কিন্তু বাংলাদেশের তো পরমাণু গবেষণা কেন্দ্র নেই, আর নিজের পরমাণু অস্ত্র পাওয়া তো দূরস্থ। কিন্তু আমরা যে কারণে কলকাতায় বাংলাদেশের অ্যাটম বোমা নিক্ষেপের কথা বলছি, তার যুক্তি শুনলে আপনারাও চমকে উঠবেন। সম্প্রতি পাকিস্তানের এক কট্টরপন্থী ধর্মগুরু পাকিস্তানের এক সভায় পড়শি বাংলাদেশকে অ্যাটম বোমা দিয়ে সাহায্য করার কথা বলেছেন। এমনকি তিনি বলেন, পাকিস্তানের পরমাণু বোমা তোমাদের, কেউ চোখ তুলে দেখলে উপড়ে নেওয়া হবে, হাত তুললে ভেঙে দেওয়া হবে। এছাড়াও বাংলাদেশিদের ভাই বলে সম্বোধন করে কট্টরপন্থী ধর্মগুরু আরও বলেছেন, আজ আমরা আমাদের বাঙালি ভাইদের জবাব দিচ্ছি। তাদের উদ্দেশ্যেই বলছি, এই পাকিস্তান তোমাদের, এই পাকিস্তানের যে অ্যাটম বোম আছে সেটাও তোমাদের। কারোর সাহস থাকলে চোখ উঠিয়ে দেখুক। এমনকি পাকিস্তানের মাটিতে বাংলাদেশ জিন্দাবাদ স্লোগানও তোলা হয়েছে। কি বলছেন পাকিস্তানের ওই ধর্মগুরু, পাক ধর্মগুরুর বক্তব্য শোনাই। आज हम अपने बंगाली भाइयों को जवाब देते हैं, उन्हें बताते हैं कि भाई ये पाकिस्तान तुम्हारा है, इस पाकिस्तान का जो एटम बम है ना, वो भी तुम्हारा है। आए जुर्रत करे कोई आंख उठाकर बांग्लादेश की तरफ देखने की, उसकी आंखें निकाल देंगे। आए कोई हाथ उठाए और बांग्लादेश की तरफ हाथ उठाने की कोशिश करे, उसका बाजू तोड़ देंगे हम इंशाअल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से। मैं आपको एक मुल्क का नाम नहीं लेता, खड़े हैं बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश। এটা স্বাভাবিক, কারণ বাংলাদেশে যেভাবে কট্টরপন্থী মৌলবাদী নেতারা হিন্দু বিরোধী বক্তৃতা দিচ্ছেন, আর যেভাবে পাকিস্তান ইউনূসের আমলে অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে থাকা বাংলাদেশের পাকিস্তান প্রীতি বেড়েছে, সেটা কিন্তু বেশ উদ্বেগের ভারতের পক্ষে। এরই মধ্যে আবার আরও এক ধাপ এগিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শহীদুজ্জামান পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের একটা পরমাণু চুক্তির পক্ষে সওয়াল করেছেন। তার দাবি, পরমাণু শক্তিধর না হলে সঠিকভাবে শক্তিশালী হওয়া সম্ভব নয়। ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে লড়তে হলে পরমাণু শক্তিধর হওয়া জরুরি বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। এখানেই শেষ নয়, আগের সব শত্রুতা ভুলে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতির পক্ষেও সওয়াল করেছেন তিনি বলেছেন, ইন্ডিয়া কখনোই চায় না পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের উন্নতি হোক, কারণ তাহলে ইন্ডিয়ার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে। কি বলছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, আসুন তার বক্তব্য শোনাই। শহীদুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের বক্তব্য শুনুন। That we have to develop a nuclear treaty with our former adversary Pakistan. Without alliance and without technology, India cannot be deterred. India must get out of this 15 years of habitual belief that they can turn Bangladesh into just like, one of the seven sisters. In order to change the Indian habitual perception, our only answer, as I feel, is nuclearization. Vassalization can only be prevented by nuclearization. Now, I find it very difficult that most people seem to consider this unrealistic and expensive. Especially economists have a strong repulsion towards military security of higher level of technology. Economists like Dr. Khalilur Rahman, who is a very senior diplomat and has retired, he was talking about Janogoner Shakti. But this is vague. Janogoner Shakti must be supplemented by the power to deter. Nuclearization does not mean that we have to be a nuclear power. Nuclearization, I mean that we have to develop a nuclear treaty with our former adversary Pakistan. Pakistan is the most reliable, trustworthy security ally of Bangladesh. This is exactly what the Indians want us not to believe.
This is exactly what Awami League wants us not to believe. But this is exactly what, Pakistanis, their herds burn out. They may not ask formally for forgiveness, but they don't want to see us become an Indian vassal. They will do anything, I can assure you, they will do anything to protect us from the Indians. That is why we must start formal talks with the Pakistani government. So, I think nuclearization and negotiations and a solid defense partnership with Pakistan is absolutely essential. Once you can install some, Gauri short-range missiles in North Bengal and in our hill tracts, and you have the launchers, it will have a deterrent effect on India. The Indian attitude towards Bangladesh otherwise will be continuously one of threatening, just the way their retired generals are doing right now. They talk about, taking away 30 kilometers from the Siliguri corridor from within Bangladesh. They want to take away the northernmost part of Bangladesh, and they compare it with the Abkhazia model, the Russian model of annexing northeast Georgia and renaming it as part of Russia. They compared it with this Russian success in annexation of northeast Georgia, whereby the Georgians have lost the territory. Indian generals seriously believe that they can take parts of Bangladesh. This is the price you pay for a policy of what was called friendship to all, malice to none, rubbish. And that really has forced us into a reality of appeasement. And this is the type of appeasement we've got to get out. Number one, in order to stop the 15 years of Indian infiltration into our body politic, we have to completely rebuild our intelligence machinery. I couldn't believe when I heard that the ISI had never even bothered to get in touch with the Myanmar rebels, the Arakan army, last several years, so that we could redirect the Arakan army to retake the Rohingyas. You cannot indefinitely hope that Myanmar will become normal and then the Rohingyas can go back. The civil war in Myanmar will never end. It had never ended in the last 50 years. It will not end in the near future. It will go on and on. But within that situation, when the Arakan army has come to such a stage, we can force them to take back the Rohingyas. আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন।